A national hero now on BBC4 in a country torn apart by violence and civil war. Some 25 years on, we meet Ahad Momand, the Spaceman of Afghanistan. Only 532 people have seen this view of Earth with their own eyes. Today, one of them is visiting Stuttgart's planetarium. And one thing distinguishes this astronaut even further. He's the first and only astronaut from Afghanistan. 25 years ago, Ahad Momand flew into space and spent a week on the Russian space station Mir, 350 kilometers above the Earth. افتخار و ما پیدا شد که ما در اینجا زندگی میکنم بسیار مقبول است. Once home, he was hailed a hero. But civil war tore his country apart, and Ahad fled to Germany. A quarter of a century later, his country still suffering violence, Ahad now wants to revisit his historic space mission. He travels first to Moscow, where he relives his story, remembering the joys and dangers of his flight. Full of memories, Ahad returns to Afghanistan for the first time since he fled civil war. It's a risk. He doesn't know if he'll be welcomed or shunned when he meets old rivals and new leaders. But after so long away, Ahad wants to contribute to the future of his country and hopes to inspire a new generation of Afghans by telling his story once more. Ahad Momand lives a quiet life in Stuttgart with his wife and 3 children. He's an accountant for a local company, but in a past life he was a cosmonaut and fighter pilot, brave and cool under pressure. Ich finde es ganz gut, dass Papa ein Astronaut ist. Ich finde es cool, weil halt auch der erste Afghane ist im Weltall und es ist auch etwas sehr Besonderes. At home, the family speak Pashto, even though they're over 6,000 kilometers and a generation away from the village in Ghazni province where Ahad was born in 1959. مردم بسیار برش احترام داشتن، چرا او یک وقت ملک قریه هم بودن. در اکثر مواقعی که فامیلای مشکلات می داشتن، کدام مشکل در حکومت می داشتن، اونا هم رایشان می رفتن، کمک می کردن در قسمت نوشتن عرایض و بردن اونا با ولسوالی. In rural Afghanistan, there is little light pollution. از طرف شام و خفتن میتونید که بسیار خوب طرف آسمان سیل میکرد، ستاره ها را بسیار خوب ببینه و محتاب بسیار خوب ببینه و ما در اون وقت حتی اکثرا با امرای یا برادرم یا از قبلگاهم تنها وقتهای شب میبینیم که یک لذت خاصی برای خود داشتن. Ahad's son Pardes is 9. When Ahad was his age, he had big dreams for his future. در وقتی ما طفل بودم
اکثرا همی تایرها در چی پرواز میکرد هوا پرواز میکرد یگان وقتا خیال ما هم میگشت که اگر آدم پیلوت از این تایرها باشه. At 16, Ahad took his dream and moved from his village to the Afghan capital, Kabul, to continue his studies. تنها شهرنشین ها این امکانات داشتند که به تحصیلات عالی دوام بدن، اما طبقه جوانی که در دهات و در نقاط دوردست زندگی میکردند اونا با مشکل میتونستند که تحصیلات عالی خود به پیش ببرند. Kabul would be very different from the village, especially from where he came from. It was a free and easy place they had women, policemen directing the traffic in miniskirts. It would have been quite surprising for him, and it had a sort of international air about it which he wouldn't have had where he came from. In April 1978, the People's Democratic Party of Afghanistan seized power in a bloody coup. Welcomed by many as modernizers, they were ruthless to opponents. And rival factions within the party were killing each other in a bid for power. The neighbouring Soviet Union, with long-standing close ties to Afghanistan, decided to step in. They couldn't afford to let Afghanistan go. It was too important for them, and in the circumstances of the Cold War, they could not contemplate Afghanistan slipping over to the Americans. In December 1979, Russian special forces stormed the presidential palace, killed the president, and put a leader of their choice in his place. Russian troops poured into the country. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. Like all Afghan men, Ahad had faced military conscription. Still in pursuit of his dream to fly, he had joined the Air Force and was training in the Soviet Union when the Russians entered Afghanistan. By the time he qualified, the Afghan government, supported by Soviet troops, was fighting a civil war with the Islamist Mujahideen, backed by the Americans. وقتی ما مسلک پیلوتی را انتخاب میکردم ما در واقعیت این پیش بینی نمیکردم که ما در ماربه ها اشتراک خواهد کردم که اونا با ما فایر میکنن ما با اونا فایر میکنیم ما نمیتونستیم اینو پیش بینی کنیم که 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد در افغانستان حالتی به وجود بیاد که همه یکی در مقابل دیگر سلام میگیرن و جنگ میکنن. During these years of fighting, the handsome pilot met a young woman, the daughter of one of his senior officers. فامیلا با هم تا حدود شناخت داشتیم چون هر دوی ما مربوط یک ولایت هستیم و تقریبا با هم از طریق اردو هم چون پدرم هم یک افسر نظامی بود و هم در اردو کار میکرد می به حساب یک زمینه سازی شد برای شناسایی و برای پیوند زندگی ما. ازدواج ما به قسم ازدواجایی که در افغانستان معمولا در شهر مروج است ما هم با این شکل ازدواج کردیم. شب عروسی ما هم همچنان به شکلی که در اوج مروج در شهر هم داشتیم. مراسم دلخواهی بود چه همون رقمی که خود ما می‌خواستیم صورت گرفت. پرخاطره بود، قشنگ بود، فراموش نشدنی بود. The newlyweds settled in Kabul. But their honeymoon period was soon interrupted when Ahad was offered an unexpected opportunity.
He was chosen from nearly 500 applicants to train as a cosmonaut with the Soviet Interkosmos program. There was a whole program of the Soviets sending people from different countries into space, but of course Interkosmos was about countries that the Soviets wanted to maintain political links with. So typically they tended to be communist countries. It would be kind of, well, we want to maintain our affiliation with you because, well, if we send your cosmonaut into space, then you will do something back for us, won't you? یک مسئولیت بسیار کلان است که وابسته به نام افغانستان است، وابسته به مردم افغانستان است. ما از اونا نمایندگی میکنم در بخش کیهان. ما به صفت یک افغان به کیهان میرم. این نمایندگی از افغان هست و از اونا ما میرم و اونجا احساس کنم. Ahad's mission on behalf of his country would eventually lead to him and Bibi Gul seeking asylum and raising their family in Germany. Now, after 2 decades living outside Afghanistan, Ahad wants to return home and share his story with a new generation. But first, he travels to Moscow to relive his exciting and dangerous flight to space. It was 1987 when Ahad arrived in Moscow to start his training. The country was changing rapidly. Soviet leader Mikhail Gorbachev had launched sweeping social, economic and political reforms. Ahad got there at a time which was very intoxicating. He arrived in a country which was already in the grip of an impending revolution. The Soviet Union wasn't working at all, and hadn't been for a decade, and Gorbachev was trying to put that right. So all sorts of very exciting things were going on. کولای سوای چې سړی پیش بیني وکړي چې دلته تغیرات پیښیږي که مستقیما په سترګو نه لیدل کېدي ولې د روزنامو او مجلو له لارې کېدای سوای چې سړی پیش بیني کړی وای چې دلته تغیرات منځته راځي. Ahad's training took him into the closed world of Star City, home to the Gagarin Cosmonaut Training Center. Yuri Gagarin, Russian hero, was the first man into space. His achievement put the Soviet Union ahead of America in the space race. Gagarin remains the most inspirational figure in Russian space travel. Following in his path is the noblest of ambitions. نو هغه وخت چې ګاګارین کیهان ته سفر کولی سفر کړی زه وړوکی ماشوم وم په خپل کلي کې وم د خپل افغانستان ته راغلی و او وایي چې د په خپله بیانیه کې ویلي و چې هغه وخت به لرې نه وي چې یو افغان هم کیهان ته ولاړ شي. که به چا له مانه په هغه وخت کې پوښتنه کړې وای چې ته اولین څوک یې افغان چې کیهان ته به ولاړ شي ما به باور نه کولی ځکه چې هغه وخت دغه امکانات هم موږ نه درلودل او دا یو ناممکنه خبره وه. Like all cosmonauts, Ahad both worked and lived at Star City. Okay, I come. Friendships made here last a lifetime. Давай, родной. 1000 лет тебя не видел.
Veteran spaceman Vladimir Lyakov was the commander in charge of Ahad's flight to the Russian space station Mir. Ну вот ты даешь. Командир, да? Ты же командир. Lyakov boasts an impressive military and space career. He was twice awarded the country's highest honour, Hero of the Soviet Union. Тоже бывали. Ух ты. Это мы все, это 3-4 недели тому назад. Бибигуль не меняется. Lyakov's flight with Ahad was his third. The experienced cosmonaut took the young Afghan under his wing. Ну, это экипаж, правда. О, я же был молодой и красивый, а сейчас только красивый, правильно. Космонавт-исследователь, гражданин Республики Афганистан Абдул Ахад Моманд. И тут наши биографии, все тут. Ну, раньше писали, а сейчас с ним уже не пишут. А в Феодосии было тепло. Newspaper coverage confirms Ahad's place in history. But at the beginning of his training, his seat in the spacecraft was not guaranteed. Training alongside him was another Afghan, Mohammad Davron. Only one of these two men could go into space. Знал, что я являюсь дублером, и другой является первым экипажем, или я являюсь первым экипажем, он является вторым экипажем. Это я вообще не знал и никакое влияние на это не имел. В интеркосмосе было всегда консультации, наши давали рекомендации, а принятие уже, кто летит, принималась та сторона, которой был космонавт. Like Ahad, Davron was a fighter pilot in the Afghan Air Force. Both men were highly skilled. Both wanted to be chosen. И вы знаете, все-таки он был капитан Ахад, а Даврон полковник. А это был проще. Он был более смекалистый, более живой, конкретный, настырный парень. Аллах Акбар! Outside Star City, events were taking place that would have a serious impact on the Afghan space mission. The Soviets extract themselves from Afghanistan, but the Mujahideen say they'll fight on. After 9 years of war, 15,000 Soviet soldiers and more than 1 million Afghans dead, Gorbachev had had enough. The Soviet Foreign Minister Edward Shevardnadze said his country wanted to cease the fire that's been scorching Afghan soil. The plan was to pull all Soviet troops out of Afghanistan by February of the following year. The Kremlin now sent an order to Star City. The Afghan spaceflight must take place before this date. Прилетел, сказали, что полетишь с афганцем, но полет переносится ближе намного. Я говорю, как намного? Ну, был март месяц. Сейчас, говорит, наверное, пойдете вы в августе. Я говорю, так тут уже готовиться нет времени. Мы занимались очень интенсивно, в субботу и в воскресенье работали, мы не ходили ни в какой-нибудь отдых, где-то все время работали. With both the pressure of time and competition hanging over him, Ahad threw himself into his training. Space travel is fraught with danger. Training and preparation are crucial. Ахад, вы тоже здесь тренировались, да? Я тоже тренировал, поскольку у меня
не был в программе «Выход в открытый космос», но по это вообще космической подготовке включен эта тренировка тоже. Я тоже тренировался здесь. Ну, я попробовал это невесомость на Земле в этом самолете где-то 20 секунд, сколько время. И для меня было тоже важно, чтобы здесь и попробовать хотя бы как там вести себя в невесомости. Это тот же модель, который я тренировался, или это является новый? Это новый модуль, это служебный модуль Международной космической станции, но внешние параметры его точно такие же, как и у орбитальной станции «Мир». Even when he wasn't training, Ahad was busy. There was growing media interest, and other preparations were underway. 3 months before the launch, Ahad and Bibigul became parents. یک روز قبل از اینکه هیله به دنیا بیای ما در حدود شاید بیشتر از 15 یا 20 ژورنالیست و عکاس و خبرنگار و رپورتر در خانه خود میهمان داشتیم. هم روز شامش تقریبا حدود طرفای صبح باید شفاخانه میرفتم و هیله به دنیا آمد. دختر خوشبختی است، برای همه ما خوشبختی آورده. It was just 6 weeks to take off. Ahad still didn't know if he or his rival Davron would be chosen for the flight. Один день я встаю, посмотрю, что его нет, ну, сказали мне, что он заболел, у него аппендицит, его везли в госпитале, оперировали. Но между определением экипажа и его... Davron's illness sealed his fate. Вот, например, афганский летчик, полковник Мухаммад Дауран Гулям Масум. С самого начала подготовки в «Звездном» стремился быть в основном экипаже. Но 1,5 месяца назад ему была сделана операция острого аппендицита, и врачи сочли возможным для него пока только дублирование. Now Ahad knew that he would take his place in the history books as the first Afghan into space. But rumours spread, and persist to this day, that Ahad was chosen for purely political reasons, because he was Pashtun, the same ethnic group as President Najibullah and others in senior positions of power. هغوی کوشش وکړ دغه تبلیغ وکړي هم په افغانانو کې هم د باندې چې هم د پرواز هم کولی شي په بله مخه باندې واړوي فکر کوم چې ننني افغانان بالخصوص ځوان افغانان په دې باندې پوهېږي چې دا پرواز د افغانستان دپاره و او د افغانستان د ګټې دپاره و همچنان ما په ډېره خوشحالي سرته ورسول. He would not have gone had the Afghans not thought that he was going to represent their country well in future. And he would not have gone if the Soviets thought in any way he was going to jeopardize the mission or any of their crew members. В полете, как командир летчиком, когда был, это сразу видно, что исполнительность и все. И для меня, конечно, было лучше, чтобы был Абдул-Ахад. شب پیش آدم در خواب ای پروسه را کمپلیت به شکل مکمل خواب میبینه. پرواز کردیم به استیشن میرفتیم در سایه شستیم وقت این ما دیدیم. The world watched as Ahad prepared to board Soyuz TM-6 with his Soviet commander Vladimir Lyakov and Dr. Valery Polyakov. At 8:23 Moscow time,
The Soyuz spacecraft powered away from Earth, reaching a top speed of nearly 8 kilometers a second. 9 minutes later, the cosmonauts were in orbit. Ahad Momand had just made history. He'd become the first Afghan to see Earth from space. Гагарин сказал, что наша Земля очень глубокая, Земля очень красивая. Это, честно, я и сам скажу, потому что если своими глазами с этих высотах смотришь на Землю, то увидишь очень красиво это. Даже появляется гордость, что я человек или я кто такой, который живет в этом Земле там. Two days later, they docked at Russian space station Mir. Есть касание. Есть соединение. Приняты протоны. Уже на следующем после стыковки витке через открытый переходной люк на станцию Мир вплывают Владимир Ляхов, Валерий Поляков, Абдул-Ахад Моманд. 350 kilometers below, Mohammed Davron, the man who lost his seat to Ahad, looked on. At Star City, Ahad relives the moment he boarded Mir. Эта каюта предназначена для основного экипажа. Они спали здесь, в этом каюте. Там, конечно, кровати нету, как на земле. И безразлично, ты стоишь или ногами вверху или внизу. Это наша кухня. Здесь мы кушали. Здесь находятся различные типы питания, кто у вас хотел, можно было отсюда забрать. И здесь можно его согреть и потом и кушать. Там нельзя в этом самом тарелке или там с ножами всякими кушать. Там имеются специальные дозы. Иногда садились здесь и разговаривали немножко, когда, тоже во время, когда мы конвертом печатали или расписались, тоже. One of the items Ahad stamped was his Holy Quran, the first to be taken into space. It still bears the hallmark of its journey. Прекрасно, очень прекрасно. As a research cosmonaut, Ahad had work to do. He helped his Russian colleagues with medical experiments. And he took images of Afghanistan from space, so the country could be mapped in detail for the first time. Мы подготовили здесь и открывали иллюминатор, ставили эту камеру и снимали различные фото. Там же в невесомости мы же так не стоим, там можно так и лежит, и увидеть, и поправить. Все очень прекрасно. برای ما دستاورد خوبی داشت که ما تانستیم بعد از این نقشه های چند ولایت استفاده از زمین بسازیم. ما بتانیم که در ساحه جیولوژی کار کنیم و یک پروژه بسیار مهمی را که ما کار کردیم پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیولوژی بود.
Ahad always saw his work in the wider context of his mission. از تمام انسان‌ها و ممالک و خود افغان‌ها خواهش کردم که ما از این ارتفاعات بلند افغانستان در صلح می‌بینیم، ما با چشم باز و چه تانک نمی‌بینیم دیگران. به این اساس ما می‌خوایم که جنگ ختم بتیم، کل ما با هم یک جای شیم و از خارج‌ها و جهان دیگه خواهش کردم تدریس با ما همکاری کنن، افغان‌ها با هم متحد شن و جنگ ختم. After a week on board Mir, Ahad and Lyakov said farewell to their fellow cosmonauts. They boarded spacecraft Soyuz TM-5 to return home to Earth. This 3-hour journey was to prove the most dangerous part of Ahad's trip. Everything went according to plan until the moment the craft was due to leave orbit and re-enter the atmosphere, falling to Earth. В определенном моменте, в определенной высоте начинают работать тормозные двигатели, чтобы тормозить корабля и спускаться, зайти в атмосферу. Но у нас было положение, когда надо было, когда должны включиться тормозные двигатели, они включились, но работали очень короткое время. Через виток, опять же, ориентация, все, заданное время включается двигатель и работает 6 секунд и выключается. Ляхов его включил ручным снимом, опять отключился, и еще раз он попробовал, опять отключился, работал короткое время. Unless the engines fired correctly, the cosmonauts would not make it home. The 6 o'clock news from the BBC. 2 cosmonauts, one from the Soviet Union and one from Afghanistan, are marooned in space tonight. The plight of the Soyuz TM-5 is being watched closely by specialists in the West, and although the Soviets say that all is well, observers here disagree. They think the cosmonauts are in serious danger. If the Russians are able to fire this engine, then the rocket section will fall away and the cosmonauts will land inside this capsule, inside the Soviet Union, safely. If the engine can't be fired, then they're stranded in space. This was the first time that we were in a situation where it looked as if we had a crew stranded in orbit. The world was being faced with a lingering death of 2 people in orbit who were slowly running out of air. The cosmonauts' only hope was that the engines would fire next time. So when warning lights alerted them that their spacecraft had automatically begun to jettison its engines, they had to act fast. А мы были на самом деле на этой высоте. Это значит, мы не в атмосфере зашли, находимся на этой высоте, а сейчас отделяются двигатели. Without any engines at all, the crew stood no chance of ever returning to Earth. Я ему один раз вспоминал, надо это отключить, но он на первое мое вспоминание не так сильно реагировал. Я второй раз ему вспоминал, что нам надо это двигатели, это датчики отключать, чтобы двигатель остался у нас. Горят, он говорит, командир, ненормально. Я говорю, я хорошо, спасибо. В действительности. Lyakov radioed ground control for instructions. Я слышу, Ахад слышит, что они нас слышат, но молчат все. Ну и я после этого выдал ОДР, то есть обесточил станцию. Дальше делать такое уже невозможно. И остались на орбите, не дал разделиться. И вот уже через виток они, протон. Я говорю, слушай, ой, что вы сделали? Я говорю, сохранил жизнь себе и Ахаду. While they'd managed to save the engines,
the cosmonauts were still stuck in orbit. Space is not forgiving when things go wrong. The crew had only got one option. That rocket engine had got to fire. Ground control told them to prepare for an emergency landing on foreign soil. Я говорю, ребята, домой. Я не стал никакие принимать решения на запасные полигоны. Я говорю, через сутки, домой. Тогда нам пришлось ждать спускаемые аппараты в этом маленьком объеме, без бортового отсека, без еды, без воды, без туалета. During their long wait, ground control reprogrammed the Soyuz computer system, hopeful that on the next attempt the engines would not fail. 24 hours after they were first due to land, Lyakov fired the engines up once more. This time, it worked. The Soyuz entered Earth's atmosphere, and the cosmonauts were on their way home. Pickup teams were soon on the ground, together with a doctor ready to inform Soviet television that the Soviet captain's pulse was normal and that he was in good condition. But both cosmonauts made light of their troubles. Она ничего серьезного не предвещала. Единственное то, что сутки. Какой тяжелый, обыкновенный спуск в автоматическом режиме, перегрузка там есть, слишком маленькая. Правда, мы суток там ждали, но это бывает. Пришли ко мне инженера, они сказали, что вы там сделали, это самый правильный путь, и спасли этот экипаж, этот полет. А если бы этот двигатель отделились от нас, тогда бы мы и остались там. Приземление было жестким, хорошим, удар головоногий, но все-таки мы оказались на земле. После приземления Ахад сказал: командир, 4-й раз не летай, Аллах не простит. Вот. И я тут же добавил всем, которые нас встречали, я сказал, что космический дед Владимир Афанасьевич Ляхов свою космическую эпопею закончил. И после этого я в действительности не летал. Вот. Поэтому Ахад правильно сказал, я его послушал. For their bravery and service to the space program, Ahad and Lyakov were made heroes of the Soviet Union, the country's most prestigious award. At Star City, children learn of the great men and women who have contributed to our understanding of space. Вам понравилось в космосе? Конечно. Конечно. Страшно было? Нет, если думать страшно, тогда это не приведет ни к чему. 25 years after Ahad's spaceflight, a generation of Russian children, not born at the time, still see the hero in him. In the walls of the Kremlin, the most important figures from Russian history are buried, including Yuri Gagarin. In honor of Ahad's own achievement in space travel, Russian authorities grant him rare access. Here, Ahad feels respected and embraced. But as he looks ahead to Afghanistan, he faces the possibility he will be neither recognized nor welcomed. This is the most challenging part of his journey. As a returning exile, he doesn't know if he has anything to offer his country, or if his story will inspire a new generation of Afghans. It's over 20 years since Ahad has been in Kabul.
He fled a political refugee and, fearing his safety, has never returned until now. When Ahad and Lyakov arrived here to celebrate their space mission, Afghans proudly welcomed their hero. But today's homecoming is very different. Ahad is not recognised, and after so many years away, he finds the city much changed. ډېرې داسې پوستې او چک پوینټونه ولیدل چې هلته عسکر ولاړ دي، ډېر زیات عسکر ولاړ دي، مسلح عسکر ولاړ دي، بندونه یې اچولي دي. دا په دې خاطر ممکن وي چې دوی د امنیت موضوع مطرح کړی وي چې څوک کوم عمل اجرا نه کړي، کوم تروري عمل. Among the joyful crowds congratulating Ahad was his proud mother. But beyond the celebrations, the civil war Ahad himself had fought in was ongoing. Дело в том, что буквально с первых часов пребывания здесь космонавтов Кабул по несколько раз в день подвергается ракетным обстрелам. Вчера по Кабулу было выпущено в общей сложности 25 реактивных снарядов. Итог печален. 305 человек убито, 163 ранены. A few months later, as planned, the last Russian troops withdrew, leaving the Afghan government to fight the Mujahideen alone. In recognition of Ahad's achievements, Najibullah, the Soviet-supported Afghan president, made him Deputy Minister of Aviation. But by early 1992, the Mujahideen were closing in on Kabul. و مردم نسبت به زندگی امیدواری کمتر داشتند. مردم مخصوصاً کسایی که به گونه با دولت سر و کار داشتند نگران حیات آینده خود بودند که پس از خروج نیروهای اطاعت شوری از افغانستان اونا به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. Having been a government minister for just 6 months, in April 1992, Ahad and Bibi Gul fled to Germany with their daughter. Four days later, the Mujahideen took Kabul and Najibullah fell. ما دیدیم چی کارهایی نبود که از طرف مجاهدین در افغانستان صورت نگرفت وقتی اونا به شهر کابل داخل شدن. تمام شهر کابل با یک دیگه خود جنگ کردن. تجربه تلخی بود. ترک کردن کشور او هم به این صورت ناگهانی فقط با یک بکس 2-3 جور لباس هر کدام ما با خود گرفتیم به این امید که ما دوباره بعد از مدت 2 ماه 3 ماه دوباره به کشور خود برمیگردیم. ولی تیکت‌های 2 طرفه گرفتیم. همون تیکت‌های 2 طرفه ما سالهای سال پیش ما رو بکس ماند و ما اینجا تا امروز ماندیم. خیلی بسیار دردآور است. بسیار دردآور است. ما از دوران طفلی تا وقتی افغانستان ترک میکردم هیچ تصوری نمیکردم که میگن یک وقتی افغانستان ترک میکنم و با کشور دیگر مهاجر میشم یا با کشور دیگر زندگی میکنم. ما اگر صدها پاسپورت خارجی هم داشته باشم ما افغان هستم، افغان میمانم. Ahad visits Kabul Air Base, evoking memories of his former life and career. So much has changed since he was a young pilot. Yet remarkably, a plane like one of those he trained in 30 years ago has survived.
داخل دید دل دینه دیر شکی کلیش نمی تعرض لکه ساعتی دیدی عرضش بواری و کلاسی لیدلاسی دیر که یعنی دومره کلی مانوره دا پدا جشنو که بویست یک دیو کال کیت داولیم دومره کلی مانوره به اجرا کول دا پیلوتانو چه بیخی دا خلق تو رهبری به ورتایران پاته و ضرور دی آقا. Today, the Afghan military have no fighter jets. This is a very different air force to the one Ahad served in. In 1996, the Taliban seized power, welcomed by many as a stabilising force, despite extreme religious views and attitudes to women. After 9/11, in pursuit of bin Laden, the US and its allies invaded Afghanistan. 12 years after Soviet troops left, the country was occupied once again by foreign forces. نه دست جنگی آقا که موقع برخ نداشت دستاند کوزی بود ودا دا جنگ دا زخمی خدا خود دیر سخت شده دا زخمی خل دیر مشکل زاید اوی کمالات طول قطعات کمک دیگه NATO combat troops will leave the country by the end of 2014. Just like Soviet troops before them, they leave a country still fighting armed insurgents. Then it was the Mujahideen. Today, it's the Taliban. The Afghans are very glad to see them go. They do not like having foreigners stomping about and telling them what to do. But after the Russians pulled out, there was a vicious civil war. And whatever progress has been made while we've been there, there's an obvious worry about the possibility of civil war starting up again. There are concerns that once NATO troops pull out, the Air Force won't have the capability to help deal with the Taliban. ما نمیتونیم یک قوای هوایی مکمل و منظم یا قوای هوایی بگیم. همچنان در بخش پلوت ها به تعداد پلوت های بسیار کم مدار وجودی ما فکر میکنم پلوت هم کم بوده است. یک ضرر یا یک نقصان بزرگی است که به قوای هوایی رسیده. به هیچ نوع مقایسه با او قوای هوایی که ما در وقت اجرای وظیفه می نمودم مقایسه وی نیست. کسی دیگر با او مقایسه کردن نمیدم. Momand Dauran Ghulam Massoud. The man Ahad is most nervous about meeting is his old rival, Mohammed Davron. Davron had to watch Ahad fly to space in the seat that could have been his. Ahad has no idea how Davron will react to him now, after all these years. The two men have never spoken of the rumours about why Ahad was chosen and not Davron. من خوش میشم شما رو ببینم. واقعا که ما شما خود یک دوره بسیار خوب تر کردیم. یعنی مسائل دیگر ما کاملا رول ندارم. اصلا ضرورت نیست که با هم دوست بریم با هم زندگی کردیم من میرم بریم این طرف و واقعش بگم مثلا خوش میشم. میگم چیزای میزای هستن طرف گاهی ما را جواب میتونیم گاهی ممکن شما را جواب بتونیم. نه اصلا ما مکمل از این گپا مکمل از اون دوره‌ای که تیر کردیم و شما یک جای واقعا هر چی بود ما مربوط به مردم افغانستان بودیم باید در خدمت مردم افغانستان باشیم. Davron accompanied Ahad on all official celebrations, as Ahad picked up an array of prestigious awards. Космонавту и исследователю, гражданину Республики Афганистан Абдул Ахаду Моманду присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Davron lost out on going to space, but he stayed in Afghanistan and has now built a successful career. He is Lieutenant General Davron,
commander of the Afghan Air Force. تا چند وقت مسئول دمی کلی جنجالا میجا بودیم دیگه. حالا خب ما اگه شوخی میکنم با دوستا یک تعداد برین بیرون که اگه باشین اونجا ما هستیم دیگه. حالا دمی تا ای که وطن یک آرامیش و برای کلی مردم بتونن با وطن خود دوباره بازگشت بکنن و در وطن خود زندگی بکنن. حالا ما هستیم دیگه با می اما اینکه جنجال فوق العاده زیاد است، پرابلم ها فوق العاده زیاد است. Despite the different paths their lives have taken, the two men share an unbreakable bond. با کیهان بردیش بندی از او دیگه بندی بود و این حالا مطلب بندی اصلیش انداختیم. ما از خود به شما دادم، شما به ما دادین. اون تا حال تایم هم میته و خوب کار هم میته یا خاطره های هست از او وقت. News of a cosmonaut in town is spreading. Young Afghans who knew nothing about Ahad want to hear his story. Interview bids roll in. The older generation, who had forgotten their hero, are pleased to see him back. Any anxiety that he wouldn't be welcomed disappears. دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. While on board the space station Mir, the nation watched as Ahad spoke with President Najibullah by telephone. An invitation from President Karzai is confirmation of how much the country has changed. At the time of Ahad's mission, President Karzai was a member of the Mujahideen, who were fighting the Afghan military, of which Ahad was a member. نه روز در کیهان ډیر وخت مو باندې ډیر نه ورځې مال ته تیر کړی و ډیر عفو غواړم ډیر وخت مو باندې تیر شوی دی چې هر څوره وخت مو تیر سي چې زوړ څه خدا شکر کوي نه درلود ډیر الله تاسو اجازه ده که دا پرواز ما ځان پاره دا دغه راکټ و ډیر الله بشک مزدار کار راضی خدا بران خانه اولی که اونا گفتن این بود که ما وقتی شما با کیهان پرواز میکردین ما در جهاد بودیم و ما در اوجه در جهاد به پرواز شما به رفتن شما با کیهان بسیار خوش بودیم و افتخار کردیم. اونا واقعا یک شخص بسیار مهربان بودن و اونا حتی تو علاقه گرفتن که سوالهای بسیار مشخص در حصه کیهان در وقت پرتاب راکت در وقت نشست را کپسول که به زمین برمیگردیم همچنان در کیهان چه تحقیقاتی را ما انجام دادیم یا چه وظایفی که ما در اونجا داشتیم. Late in the evening, when most people in Kabul are safe at home, a small group gathers on a hillside. Tonight, young members of the Astronomy Association are in for a surprise. There is a rich heritage of stargazing in Islamic culture. In a country with so many difficulties, these astronomers are determined to recapture this interest and promote science as a way of opening up possibilities for young Afghans. بسیار خوب. از زندگی یک مقصد چانی باشه که پروگرام کار ما چطور بود
پروگرام کار ما همینطور است مثل که در زمین است. صبح میخیستیم ساعت 8 بجه کار خودم میکردیم. ساعت و صبح شما میده چی رفتن با وقت مسکو. نخواهی ما چی کنم که فضانورد شما؟ ما خود باید اول درس بخوانی، بخیر مکتب خلاص کنی و این را هر وقت همراهتان داشته باشین که این یک هدف داره و این یک بهترین کار است و که آدم طفل باشه یک هدف برای خود تعیین کرده باشه. این کمک میکنه به امرش تا بالاخره به این هدف برسه. خب آقای مومند بیا برای تلسکوپ مرسه کنین مثل محتاب از نزدیک سعی کنین. بسیار خوب. میری برداشتیم. میری. It's clear to Ahad that these young Afghans are inspired by his story. And he hopes they will help shape a more peaceful Afghanistan by understanding the world they live in far beyond the borders of their war-torn country. جای خوشبختی است که نسل جوان افغان بدون تبعیض‌های نژادی، مذهبی، لسانی، منطقوی وطن خود دوست دارن و افتخار میکنن سر افتخارات خود. این چیز ما فیلم احساس کردیم که جوانای نو افغانستان نسل نو این چیز دارن و خوشبین هستم auch با آینده افغانستان که اینو تو جوان ها داریم. برای هر کدوم شن یک تا مگه نشد برای هر خانواده یک تا باز. Still to come tonight on BBC4, you know what they say, where there's brass. The detectorists are attempting to ward off the competition. Another chance to catch part 2 of our brand new comedy next.